Kantara Nodadra. This was the conversation starter in 2022 among Kannadigas. By no means, this is an exaggeration. In fact, the story of two Daivas, Panjurli and Guliga, and the triumph of good over evil crossed borders and attained a global reach. The surreal success of actor-director Rishabh Shetty's Kantara capped a perfect year for the Kannada film industry. Looking back, the industry's giant leap is worth discussing for two reasons. Since the start of the millennium, it was an industry that struggled for consistency. And secondly, to the ignorant crowd, it was an industry not worth acknowledging. So much so that when the tide turned in Kannada cinema's favor, fans and stars taught them an important lesson. And that was, it's Kannada and not Kannad film industry. Let's talk about films that help us safely conclude that 2022 was the year of Kannada cinema. 2022 ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದು. It took one monster to destroy another. KGF Chapter 2 brought the crowd back to theatres post the long pandemic lull. By raking up around rupees 1,200 crore at the box office, it stands tall and unbeaten as the highest grossing Indian film of the year. Having thrilled people with its high-octane action in KGF Chapter 2, Kannada cinema moved people to tears with the heartwarming pet drama 777 Charlie. The furry friend found a permanent place in people's hearts as the film crossed the 100 crore mark at the box office. The Kannada juggernaut continued with Vikrant Rona starring Kicha Sudeepa, and Kantara, the last big Kannada film, did the unthinkable. It arrived silently, took on the mighty from the other industries, and reached heights following an incredible word of mouth. When the chips were down in the late 90s and early 2000s, filmmakers and artists just hung on the glory days scripted by the likes of Puttana Kanagal, Dr. Rajkumar and Shankar Nag, and did little to bring about a change. The likes of Yogaraj Bhatt and Suri kept Kannadiga's faith in films, but somewhere amid the reigning remakes, lack of quality writers and formulaic star vehicles, many relatable films got lost. Lucia and Ulidavaru Kandante were supposed to inspire a new wave in Kannada cinema, but filmmakers with such a sensibility were few and far in between in Sandalwood. Humbale Films has been the major force in Kannada cinema's rise at the national level. Post the success of KGF Chapter 1, all it took was a change in mindset from Humbale as they put their money and faith in the right people. They collaborated with the right production houses and turned ambitious in their ways of marketing. What's the outcome of this well-planned approach? The answer is Kantara. A 15 crore budget film ended up collecting a massive 400 crore to be a nationwide sensation. ಹೊಂಬಳೆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಶೋಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The KGF franchise will remain forever a game changer for the Kannada film industry. It was sheer belief from director Prashant Neel and his leading star Yash that helped the industry finally enter the big league. Just to put things in perspective, KGF Chapter 2 released a couple of weeks after S.S. Rajamouli's magnum opus RRR, and later it took on the much awaited Beast starring Vijay, a huge box office prospect. In the end, it towered over both films. Thirdly, Rakshit and Rishabh Shetty, after toiling hard for over a decade, got their due with 777 Charlie and Kantara respectively.
Carrying lots of dreams, the two Mangaloreans came to Gandhinagar to inspire a change. Think local, go global was their mantra, as they told stories rooted in their culture, gave special prominence to writing and technical finesse, and never followed a trend blindly. In fact, 777 Charlie also gave Kannada a gifted filmmaker in Kiran Raj, who excelled in a tough genre. With proper conviction, Kiran Raj proved it's possible to turn your ideas into great films. ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಜನ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆ ರೂಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಥರದ ಹಲವಾರು ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟರ್ಸ್, ಆಯಾ ಭಾಗದ ರೈಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಾಂತಾರ ಥರದ ಇರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಥರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಮೋಷನ್, ಆ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಅಂದರೆ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗಬೇಕು. Stars often hesitate to experiment, right? But Kicha Sudeepa did it with Vikrant Rona, and this was a refreshing change. He essayed a role which was far from the macho, crowd-pleasing roles written for heroes in mainstream films. More importantly, he collaborated with a new-gen filmmaker like Anup Bandari, who promises to offer more. ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, 3D ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. Kannadigas had an emotional reunion with Puneet Rajkumar as well. ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ರಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. James opened to a never before seen celebrations and raced to the 100 crore club. But it was Gandhada Gudi from Amoga Varsha. ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಡಾನ್ಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? That offered the best tribute to the star. The docudrama was the first of its kind in Kannada cinema, but people lapped up the quality output that took us through the rich wildlife of Karnataka. People found it cathartic to see their favorite star enjoy his adventurous self in the wild with no baggage of a superstar. Kannada film industry, as you know, has put some phenomenal work in the last few years and continuing with the legacy. And I think this industry will continue to put many such films in the future too. And I think there are amazing rooted stories from this land and will definitely take it to the world. It's high time Sandalwood wrote solid roles for women. Rachita Ram celebrated a decade in the industry, while Ashika Ranganath has starred in several major projects. But most of their roles have hardly given them room to perform. Rukmini Vasant and Siri Ravikumar, on the positive side, seem to have grabbed some meaty roles, and they have an interesting year to look forward to. In fact, Siri, with her effortless portrayal of a girl unable to decide on her marriage in the charming Sakutumba Sameta, was the best female performer of the year. 2022 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದೋಸ್ ರೋಲ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ 2022 ಮೇಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಐ ಕುಡ್ ಸೇ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀಶೇಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇಸರ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ
you dive into the character and play the role. Like, how would Shraddha eat? How would she talk? How would she react when she's angry? ಇಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಮಜಾನೇ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ರೋಲ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅನ್ಲರ್ನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್. Kannada cinema must build on a terrific year and not squander the momentum. All eyes will be on biggies like Kranti starring Darshan and Kabza starring Upendra and Sudeep. So let's call it a wrap to a magnificent 2022 in which Kannada films not just did great business but were also celebrated. For more such content, follow Deccan Herald on all social media handles.